खबरां दा लेखा जोखा विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha October 31st, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. Hanif Litigation. TransLink ready to ask new BC government for help to secure billions in funding. TransLink says it can save Metro Vancouver's transit services without the help of the incoming provincial government, and those needs come with a very large price tag. The region's transit authority is asking for an annual $2.9 billion from senior levels of government to go into a fund to be used for capital spending. TransLink's Mayor's Council will be discussing the results of its Save Transit provincial campaign at its October 31st meeting, along with how it should proceed with the incoming NDP government. We look forward to getting to work immediately on day one with the next government to fix TransLink's broken funding model, says Mayor's Council Chair Brad West. That work includes proposed $3.4 billion per year access for everyone fund, which would include $500 million per year in new operating revenues, as well as $2.9 billion per year in senior government contributions to capital projects. In an open letter written in July, West said the $2.9 billion request reflects what is necessary to continue delivering the transit services the region needs and avoid severe overcrowding amid surging population growth. This amount is realistic and consistent with the level of investment by other provincial governments into their public transit system and by the BC government into other essential services such as hydro, electricity and healthcare, West wrote. Here in BC, the provincial government recently announced $36 billion over 10 years for BC Hydro, $2.3 billion for the Highway 1 expansion project, and $13 billion in infrastructure funding for healthcare projects such as the new cancer care centre in Surrey and the redevelopment of St. Paul's Hospital in Vancouver. Public transit is an essential public utility that must expand similar to other provincial services. As our population surges, he added. West argues TransLink can't meet the needs of the region without the help of the next provincial government. A report going before the Mayor's Council Thursday morning says that this work will need to begin as soon as a new government forms to ensure there is sufficient time for TransLink's investment plan approval process to complete by the end of April 2025 so that potential transit service cuts starting in 2026 can be avoided. Earlier this year, TransLink warned of the potential drastic cuts unless it could find solutions to a looming $600 million annual funding shortfall. ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ $2.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। TransLink ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ TransLink ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਦੇਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TransLink ਨੇ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। Increasing cocoa cost affecting Halloween treat prices. At a time when children and adults alike are trying to get their hands on a tasty treat, they are being met with smaller quantities and higher prices. Higher cocoa prices are to blame. Prices for confectionery increased by 1.6% in September compared with September 2023. Compared to August, confectionery prices increased by 1.7%, the federal agency explained. Michael von Mosso, a food economist at the University of Guelph, says this isn't just a phenomenon in Canada, it's happening around the world. 70% of cocoa comes from Africa, and as is the case with many other products that we are talking about getting more expensive, we are seeing extreme weather. They've had drought, they've had some flooding in some regions that's caused too much moisture, which can cause disease problems. We've seen a significant reduction in production in Africa.
He points out 70% of the world's cocoa comes from Ivory Coast, Ghana, and Cameroon, 50% alone from the Ivory Coast and Ghana. Von Massow says this climate change worsening, you can expect this to be the norm. Cocoa and coffee are the canaries in the coal mine of climate change. They are not super resilient to changes in climate. So we are seeing significant reductions in production concentrated in Africa. And so basic economics 101, when supply goes down, prices goes up. Von Massow says plainly it's hard to make chocolate with anything else. It's not like we can use something else to replace it in chocolate. So because it's hard to substitute, because production is down, we are seeing prices go up. There are two consequences to this, he stresses. Shrinkflation, where consumers see smaller packages of chocolate, including even the snack-size bars you find at Halloween, and retailers will push other candies to ensure you leave the store with something. Gummies, hard candies, popcorn chips, all sorts of alternatives might come into the consideration, said because chocolate has gotten relatively more expensive. They don't want to lose the sale, so they'll have the more options for those of us who are more budget conscious. What's important to a grocer is the size of the basket. He adds that the price will be higher if there's more cocoa in a product. Von Massow points out that increased cocoa prices aren't exclusive to just chocolate bars. Hot chocolate will go up, fancy chocolates, everything will go up in price. The degree to which it will go up in price will depend on the chocolate content. If you're talking about Smarties, which are full of chocolate and just coated with candy, it will probably go up more than a cup of hot chocolate, which has a chocolate in it, but it's a smaller proportion of the chocolate. He warns this would make things expensive for people during the upcoming holidays. As we get into gift giving at Christmas, we have a stronger connection to the people we are giving it to. It's not some strange kid in a witch costume at our front door who might be from the neighborhood. Whereas if you're giving a gift, we don't want to be seen as cheap, so much more conscious of shrinkflation in that context. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੋ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ 70% ਕੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ोतरी ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ 1.7% ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਂਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਕੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗਾ। Liberals praise Canadian dental care plan milestone, forewarn of conservatives' cuts. The federal government's National Dental Care Program has reached a milestone by providing care to more than 1 million Canadians, according to new data. Officials say more than 2.7 million residents have been approved to join the Canadian Dental Care Plan since its initial rollout in December 2023. The government estimates that the program is saving eligible Canadians an average of $730 on a range of oral health care services, including regular cleanings and screening of serious diseases like oral cancer. It's phenomenal to see this many people connected to care, Minister of Health Mark Holland said in an interview with the Breakfast Television on Thursday morning. In 6 months, 1 million people. That is the Scotiabank Arena being filled 53 times. According to Holland, getting patients in front of a dentist will always help with the early detection of conditions like cancer and diabetes. Those visits are preventing medical emergencies, but they're also connecting people to the care that they need and potentially avoiding them getting very, very sick, he added. So it saves them money, but it saves our health system an enormous amount of money as well.
Starting on November 1st, Holland says the program will expand to include more complex cases that require pre-authorization. Some treatments will include partial dentures, crowns, and other complex conditions. Health Canada says each request will be assessed on a case-by-case basis to see if the course of treatment meets the clinical criteria for covering under the CDCP. Because it was more complicated, we needed more time for the system to get ready, Holland said. Well, now we are ready. The minister says more than 89% of oral health providers and estimated 22,340 clinics nationwide have signed up to provide care under the program. The government says they are now moving towards paper claims in order to enroll more providers and improve access to the plan. In his interview, Holland also asked about internal tensions with the Liberal Party of Canada and calls for Prime Minister Justin Trudeau to resign before the next election. Every party's got their divisions, every family has their differences, right? And the question is whether or not you are democratic and you have an open conversation, so whether or not you lock it all down. Holland explained, I'd be very afraid of political parties that all say the same thing and never disagree. That's not democracy. That means that nobody is listening to anybody. Holland, who was first elected to Parliament in 2004, said division and differences have always existed in the party, but the consensus around its values and mission to defeat Conservatives in the next election remains strong. Pierre Oliver would cancel his plan, Holland remarked. That means a senior who needs a pair of dentures isn't going to get it. We need to do the work with provinces and territories, he added. That's what I'm focused on, and I have full confidence in the Prime Minister. He's an extraordinary individual who has my full support. Holland dismissed other questions about Trudeau's fate by warning about Conservatives' cut to social programs if Oliver wins the next election. We are terrified of what Oliver is going to do to this country, Holland quipped. The conversation that we're having with our families and in our caucus is, what are the things that we can do to make sure that the things that we care about don't get cut? There's too much politics going on in Ottawa, and when I talk to people, they want to hear results, he added. They want to see us focused on making things better. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਇਗਨੋਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਓਰਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਅਰ ਪਾਲਵਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। Global refinery market weakens, hits Parkland Corp's Burnaby refinery. Fuel retailer Parkland Corp lowered its full-year earnings forecast Thursday as sluggish market conditions continue to take a bite out of margins at the company's Burnaby refinery. The Calgary headquartered company is experiencing similar challenges to refiners worldwide as the industry deals with a glut of fuel supply and weak global economic conditions that have reduced demand. Some U.S. refiners have announced plans to temporarily curb their output as a result of the weak market conditions. Parkland said Wednesday after the close of markets that it is lowering its full year 2024 adjusted earnings guidance to between $1.7 and $1.7 billion, down from a previous forecast to between $1.9 and $2.0 billion. CEO Bob Aspe says on a conference call, he expects the challenging refinery market conditions to persist through the remainder of the year. For the third quarter, Parkland reported its earnings declined by 60% year over year from $230 million in 2023 to $91 million in the third quarter of 2024.
ਇਹ ਜੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਮੁਨਾਫੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। 1.9 ਤੇ 2.0 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 1.7 ਜਾਂ 1.75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। BC headed back to the polls with 9 potential by-elections. It looks like many British Columbians may be heading back to the polls sooner than expected. A wave of by-elections is set to hit the province as 10 municipal leaders prepare to leave their post for a seat in Victoria. The list includes 7 councillors, 2 school trustees and 1 mayor. Vancouver councillor Christine Boyle elected NDP MLA in Vancouver Little Mountain. Township of Langley councillor Misty Van Popter elected Conservative MLA in Langley Walnut Grove. Penticton councillor Amelia Bolterby elected Conservative MLA in Penticton Summerland. Fruitvale councillor Steve Morissette elected NDP MLA in Kootenay Monashi. Esquimalt councillor Darlene Rochford elected NDP MLA in Esquimalt Colwood. Suki councillor Dana Lagunisi elected NDP MLA in Juan-de-Fuca Malahat. Cowichan Valley councillor Deborah Toporowski elected NDP MLA in Cowichan Valley. West Vancouver school trustee Lynn Block elected Conservative MLA in West Vancouver Capilano. Coquitlam SD43 trustee Jennifer Balthowich elected NDP MLA in Coquitlam Millardville. Former Barrera Mayor Ward Stamer elected Conservative MLA in Kamloops North Thompson. Provincial law mandates that a by-election must occur no later than 80 days after the chief election officer is appointed, usually within weeks of a formal resignation. Nathaniel Loser, an associate professor of sociology at UBC, believes the number of by-elections could provide a valuable opportunity to gauge voter sentiment following the lengthy and tense BC election. There may also be some connection as to how people are feeling about provincial parties. However, he notes that voter turnout is likely to be a stark contrast to the millions who participated in the October polls. Voter engagement gets stronger as you go up towards higher levels of government. So in that sense, these municipal elections, I wouldn't expect turnout to be as high regularly, let alone when we've had such a recent election favor that people might just be exhausted and not paying attention as it is. Loster is most intrigued by the by-election process in Vancouver, which is likely to happen early next year, as a one-city councillor, Christine Boyle, steps into her new role as an NDP MLA in Vancouver Little Mountain, leaving 2 councillors not aligned with Mayor Ken Sims' ABC majority. This will be a chance to actually get some insight into how people are feeling about ABC, not as the challengers, but as the incumbent party. On Tuesday, Boyle announced on X that she has formally requested to begin unpaid leave as soon as it receives council approval, with the intention to formally resign in December. BC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ MLA ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਤੇ MLA ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe.